Good morning, my dear students. This is the Infinite Series, Lecture 7, Ratio Test Problems Continuation. Already 3 problems were over. So now problem 4. Test for convergence the series 1 by 2 root 1 plus x square by 3 root 2 plus x power of 4 by 4 root 3 plus x power of 6 by 5 root 4 plus so on. So first you write nth term un. How to write nth term un? 2, 4, 6 even numbers. X power of 2n even number by 2, 3, 4. So n plus 1 root n. Now check it. Suppose n is equal to 1, we get x square by 2 into root 1. Here no x square. That's why you write here minus 2. Now check it. N is equal to 1. X to the power of 0, 1 by 2 root 1. We get this. N is equal to 2. 4 minus 2, x square, 3 root 2. We get this. N is equal to 3, we get this. N is equal to 4, we get this term. So this is correct un. Now un plus 1. So instead of n, you write n plus 1. Instead of n, you write n plus 1. So we get simplifying. This is x to the power of 2n plus 2 minus 2 cancel. Plus 2 minus 2 cancel. This is n plus 2 root over n plus 1. So un plus 1 finally x to the power of 2n by n plus 2 root n plus 1. So ratio test formula limit n tends to infinity un plus 1 by un limit n tends to infinity un plus 1 x to the power of 2n by n plus 2 to root over n plus 1 by un అంటే by un వేసినప్పుడు ఇది రివర్స్ అవుతుంది, ఇంటూ వేసినప్పుడు రివర్స్ అవుతుంది, టర్ము రివర్స్ అయిపోతుంది. దీన్ని రివర్స్లో రాయాలి. ఇంటూ వేసినప్పుడు యూఎన్ని రివర్స్లో రాయాలి. లిమిట్ n tends to infinity x to the power of x square into x power of 2n minus 2. Here you common n 1 plus 1 by n root n by here you common n 1 plus 2 by n you common n రూట్ ఉంది కాబట్టి రూట్ n వస్తుంది బయటికి, రూట్ ఓవర్ 1 ప్లస్ 1 బై n. ఈ పక్కన ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 2n మైనస్ 2 ఉంది. చూసుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్. ఈ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 2n మైనస్ 1 ఎక్స్ పవర్ 2n మైనస్ 1 క్యాన్సిల్, రూట్ n క్యాన్సిల్, n క్యాన్సిల్. సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ n ఇన్ఫినిటీ 1 by infinity 0, 1 plus 0 1. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ by 1 into 1. So x square. So by ratio test lambda place లో x square వచ్చింది, lambda place లో x square వచ్చింది. By ratio test the series converges for x square less than 1. Formula diverges for x square greater than 1. Test fails for x square is equal to 1. Test fails for x square is equal to 1. సరే, ఇది లెస్ దెన్ 1, గ్రేటర్ దెన్ 1, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు ఏమవుతుందో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది అదే ఎక్స్ లేదనుకోండి, ఫస్ట్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను చూడండి ఎస్టర్డే లెక్చర్లో,
ఫస్ట్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ అది ఎక్సలెంట్ అనమాట. డైరెక్ట్గా 0 వచ్చిందనుకోండి <1 అంటాం, కన్వర్ట్ చేసి అంటాం. ఒకవేళ వాల్యూ 3 వచ్చిందనుకోండి <1 డైవర్ట్ చేసి అని చెప్పేస్తాం డైరెక్ట్గా, ఎక్స్ లేకపోతే. ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ కూడా 1 అయినప్పుడు కూడా మనం ఏంటో చెక్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ బదులు 1 పెట్టి యూఎన్ఏ కట్టాలి. యూఎన్ ఎంత టర్మే కదా, గివెన్ టర్మ్. అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 2n - 2ని ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ n - 1 కింద రాశాను. ఆ యూఎన్ చూసుకోండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ బదులు 1 పెడితే 1/n+1√n. ఇక్కడి నుంచి మామూలుగా కంపేర్ అండ్ టెస్ట్లోకి వెళ్తాం. కంపేర్ అండ్ టెస్ట్ n కామన్ చేస్తారు, √n ఉంది, 1+1/n. కన్సిడర్ అది ఎంత అవుతుంది, 1/2 + 1/2 n^3/2 1+1/n. కంపేర్ టెస్ట్ వదలదో, కంపారిజన్ టెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ పీ సిరీస్ కూడా వస్తుంది. అన్నీ రేరే మొత్తం అన్నీ ఉంటాయి. కన్సిడర్ vn = 1/n^3/2. అక్కడ 28 ప్రాబ్లం చేసాం, మళ్ళీ ఇక్కడికి చేస్తున్నాం. లిమిట్ ఫామ్ అందులో లైవ్ క్లాసులో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లే. నోట్స్ అంటే పీడిఎఫ్ వీడియోలు ఇచ్చేస్తుంది బట్టి నోట్స్ రాసుకోవాలి మీరు. లైవ్ క్లాసులు ఏవి డిఫికల్టీగా ఉంటాయో అవే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అంటే చేసినట్టు 36 సార్లు వస్తుంది ఇది. చూడండి, మళ్ళీ కంపేర్ అండ్ టెస్ట్ మళ్ళీ వస్తుంది ఇక్కడ. n క్యాన్సిల్. సో 1/1 ఏ ఫైనైట్ నెంబర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 బై కంపారిజన్ టెస్ట్. కంపారిజన్ టెస్ట్లో ఈ ఫార్ములా పేరు లిమిట్ ఫామ్. బై కంపారిజన్ టెస్ట్ σun σvn converges or diverges together, but σvn ఇప్పుడు సిగ్మా 1/n^3/2 converges by p సిరీస్. రీజన్ ఏంటి, p = 3/2 >1. p = 3/2 >1 అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, σun ఆల్సో కన్వర్జెస్ ఫర్ x² = 1. ఇప్పుడు మనం x² = 1కే చెక్ చేసాం. un ఏమవుతుందో, σun ఆల్సో కన్వర్జెస్ ఫర్ x² = 1. ఇప్పుడు కంబైన్ చేసి రాయాలి 2 సెంటెన్స్లు. ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ని దీన్ని కంబైన్ చేసేప్పుడు మీకు ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తాను వచ్చింది చూడండి. ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తాను వచ్చింది, ఈక్వల్టీకి కన్వర్ట్ చేసి వచ్చింది. ఈ కన్వర్స్ దగ్గర ఇక్కడ <1 అని రాయాలి. అది కంబైన్ చేసి రాయటం. దీనికి ఒక మార్క్ ఉంటుంది. అది హెన్స్ ద గివెన్ సిరీస్ కన్వర్జెస్ ఫర్ x² < 1 డైవర్జెస్ ఫర్ x² <1. ఇది కంపల్సరీగా రాయాలి. =1 చేసి ఊరుకోకూడదు, కంబైన్డ్గా ఆ రిజల్ట్ రాయాలి. ఇట్లాగా ఇది <1కి కన్వర్ట్ చేస్తాను, ఈక్వల్ టు కూడా కన్వర్ట్ చేశాను, < 1 రాశాను. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలామంది దీన్ని పక్కన పడేస్తూ ఉంటారు. టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్ ద సిరీస్ 1 + 2/5x + 6/9x² + 14/17x³ + so on. వాడే ఇచ్చాడు ఎంత టర్ము, 2n - 2/2n+1 x⁴n - 1 x <0 పాజిటివ్ అంట. అంటే సొల్యూషన్ un = 2n - 2/2n+1 x⁴n - 1 un+1 n ప్లేస్లో n+1 పెట్టాలి. 2n+1 - 2/2n+1 +1 x⁴n+1 - 1 x⁴n. రేషియో టెస్ట్
limit n tends to infinity un plus 1 by un is equal to limit n tends to infinity. So un plus 1 instead of n you write n plus 1 with ratio test limit n tends to infinity un plus 1 by un plus 1 అలాగే రాసి బై un వేసేటప్పుడు దీన్ని రివర్స్లో ఇంటూ వేస్తాం కాబట్టి రివర్స్ అవుతుంది. అదొక్కటి అర్థం చేసుకోండి. ఈ బై వేయాలంటే పెద్ద అయిపోతుంది, ఎంత పెద్ద పెద్దవి అవుతాయి ముందు అందునే బై యూఎన్ వేసినప్పుడు దీన్ని ఇంటూ వేసినప్పుడు రివర్స్లో వేయాలనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 power n ఇంటూ 2 అదే ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ అలాగే వేసాను. ఇక్కడ 2 power n కామన్ తీసా, ఇక్కడేమో ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 రాశాను, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. ఇక్కడ 2 power n కామన్ తీసాను. ఓకే ఈ 2 power n 2 power n 2 power n 2 power n క్యాన్సిల్. ఇక్కడ 2 బై ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎంత 2 power ఇన్ఫినిటీ 2 బై ఇన్ఫినిటీ 0 2x by 2. సో x by ratio test the series converges for x less than 1, diverges for x greater than 1. ఇక్కడ లాంబ్డా ప్లస్లో ఎక్స్ వచ్చింది. నీకు టెస్ట్ నేను లాంబ్డా అని చెప్పాను, లాంబ్డా ప్లస్లో ఎక్స్ వచ్చింది. ఫార్ములాస్ చూసుకోండి. టెస్ట్ ఫెయిల్స్ ఫర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సరే, వెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వాట్ ఈజ్ యువర్ యూఎన్? ఎక్స్ 1 అయితే యూఎన్ ఏమిటి? ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 power n మైనస్ 2 బై 2 power n ప్లస్ 1. ఎక్స్ వాళ్ళు 1 పెడితే 1 power సంథింగ్ 1. చూడండి, ఇది ఎంత టర్మ్, ఇది ఎంత టర్ము. ఇక్కడ 2 power n కామన్ తీయండి, 1 మైనస్ 2 బై 2 power n బై ఇక్కడ 2 power n కామన్ తీయండి, 1 ప్లస్ 1 బై 2 power n. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ యూఎన్. చాలా రోజులకి నేను ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నా, ఇప్పటివరకు రాలా, అంతసేపు పీ సిరీసే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా, అప్పుడప్పుడు జామెట్రిక్ సిరీస్ కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అనమాట ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా యూజ్ చేయడం. ఈ రెండు క్యాన్సిల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది 1 2 power n 2n బై 1 ప్లస్ 1 బై 2 power n. ఇదిగోండి ఎంత అవుతుంది, 1 అవుతుంది. నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తే చాలు. సిగ్మా యూఎన్ కన్వర్జెస్ ఫర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సిగ్మా యూఎన్ కన్వర్జెస్, సిగ్మా యూఎన్ సారీ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 డైవర్జెస్. సిగ్మా యూఎన్ డైవర్జెస్ ఫర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. డైవర్జెస్ అండి, లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ యూఎన్ నాట్ ఈక్వల్ 0 సిగ్మా యూఎన్ డైవర్జెస్ అని ప్రతిరోజు చెప్తున్నాను. ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా డైవర్జెస్ ఫర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. హెన్స్ ద గివెన్ సిరీస్ కంబైన్డ్గా రాయాలి. కన్వర్జెస్ ఫర్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 1, డైవర్జెస్ ఫర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1. ఈక్వల్ టు 1 కాడ డైవర్జెస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1 రాయాలి. Problem 6. Examine the convergence of the series x by 1 plus x square by 1 plus x square plus x cube by 1 plus x cube plus so on infinity. So solution, your un is x power of n. Very easy. 1 plus x power of n. What is your un plus 1? X to the power of n plus 1 by 1 plus x power of n plus 1. So x by 1 plus x square by 1 plus x square. So un is equal to x power of n by 1 plus x power of n. un plus 1 x power of n plus 1 by 1 plus x power of n plus 1. Ratio test limit n tends to infinity un plus 1 by un is equal to limit n tends to infinity x power of n plus 1 by 1 plus x power of n plus 1 by un వేసినప్పుడు రివర్స్లో వేయమని చెప్పాను. మీకు ఈ x power of n మాత్రం ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది x టైమ్స్. సో x into 1 plus x power of n by 1 plus x power of n plus 1. This is
x less than, this is x less than 1 అయితే 1 by x greater than 1 అయితే greater than 1. So test fails for x is equal to 1. Test fails for x is equal to 1. So when x is equal to 1, what is un? 1 by 1 plus 1. ఇక్కడ x బదులు 1 by 10, 1 by 1 plus 1, 1 by 2. సో ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా వేసాం అనుకోండి, లిమిట్ n టెన్స్ టు యూన్ is equal to లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఎంత టర్మ్ ఫార్ములానే n ఉంటాయి కదా, ఇన్ఫినిటీ పెడతాకి 1 by 2 వస్తుంది, నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో సిగ్మా యూఎన్ డైవర్జెస్ ఫర్ x is equal to 1. ఇక్కడ x less than 1 కాబట్టి కన్వర్జెస్, రాయడం మర్చిపోయా, కన్వర్జెస్. x greater than 1 అయితే డైవర్జెస్. Therefore hence the given series కంబైన్డ్గా రాయాలని చెప్పాను. కన్వర్జెస్ ఫర్ x less than 1, డైవర్జెస్ ఫర్ x greater than or equal to 1. మీరు ఇక్కడ x 1 by 2 తీసుకోండి, లెస్ దాన్ 1 అవుతుంది, దీన్ని చెక్ చేసుకోండి, ఎక్సే వస్తుంది. x greater than 1 అవుతే 2నో 3నో తీసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి, దీన్ని 1 by x వస్తుంది, అది మాత్రం మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఇది టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్ ద సిరీస్ x plus x square by 2 plus x cube by 3 plus so on infinity. So solution, what is your un? Clearly un is x to the power of n by n. సరిపోతుందిలేండి, n అనేది కూడా 1 పెడితే ఇది వస్తుంది, ఫస్ట్ టర్మ్ వస్తుంది, n అనేది కూడా 2 పెడితే సెకండ్ టర్మ్ వస్తుంది, n అనేది కూడా 3, we get థర్డ్ టర్మ్. సో దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ un. వాట్ ఈజ్ un plus 1? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ n you write n plus 1. ఓకే, వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లం. రేషియో టెస్ట్ అప్లై చేస్తున్నాం. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ un ప్లస్ 1 బై un. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ un ప్లస్ 1 అంటే ఇది రాస్తాం, x పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1 బై వేయకుండా నేను ఇంటూ వేసినప్పుడు ఇది రివర్స్లో రాస్తున్నాను, కొంచెం మనకి టైం కలిసి వస్తుంది అని, అందుకనే లేదు. ఈ x పవర్ ఆఫ్ n దీంట్లో x టైమ్స్ పోతుంది. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ x ఇంటూ n బై, ఇక్కడ n కామన్ తీయండి, 1 ప్లస్ 1 బై n, ఈ n కూడా క్యాన్సిల్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు x వస్తుంది. బై రేషియో టెస్ట్ ద గివెన్ సిరీస్ converges for x less than 1, diverges for x greater than 1, test fails for x is equal to 1. When x is equal to 1, what is un? 1 by n. ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములానే, సిగ్మా యూఎన్ పీ సిరీస్ ఫార్ములా, కంపేర్ అండ్ టెస్ట్ అలాగే అక్కర్లేదు. ఇంకా సిగ్మా 1 by n డైవర్జెస్ బై పీ సిరీస్, పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి. సో సిగ్మా యూఎన్ ఆర్ గివెన్ సిరీస్ డైవర్జెస్ ఫర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు కంబైన్ చేసి రాయాలి. హెన్స్ ద గివెన్ సిరీస్ కన్వర్జెస్ ఫర్ x less than 1, diverges for x greater than or equal to 1. Problem 8. Problem 8. Test for convergence the series 1 plus x by 2 plus x square by 5 plus x cube by 10 plus so on x power of n by n square plus 1.
plus so on infinity. Already nth term is given here. Un is equal to x power of n by n square plus 1. Un plus 1. Instead of n, you write n plus 1. So x power of n plus 1 by n plus 1 whole square plus 1. Now apply ratio test. Applying ratio test, limit n test to infinity un plus 1 by un, limit n test to infinity un plus 1 x power of n plus 1 by n plus 1 whole square plus 1 by వేసినప్పుడు రివర్స్లో వేస్తాం n square plus 1 by x power of n in this x times, so x into common n square here, you common n here, whole square ఉంది కాబట్టి n square బయటకు వస్తుంది, చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ n square క్యాన్సిల్, 1 by infinity 0, 1 by infinity 0, 1 by infinity 0, ఫైనల్గా x వస్తుందండి. బై రేషియో టెస్ట్ ద గివెన్ సిరీస్ కన్వర్జెస్ ఫర్ x లెస్ దెన్ 1. ల్యాండా ప్లేస్లో x వచ్చింది కదా, ల్యాండాకి ఎలా అయితే ఫార్ములా ఉందో అలాగే xకి రాస్తాం. డైవర్జెస్ ఫర్ x గ్రేటర్ దెన్ 1, టెస్ట్ ఫెయిల్స్ ఫర్ x ఈక్వల్ టు 1. వెన్ x ఈక్వల్ టు 1 యూఎన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 by n square plus 1 వస్తుంది. అప్పుడు n square కామన్ తీయాలి, అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి కంపారిజన్ టెస్ట్ అప్లై చేస్తున్నాం. కన్సిడర్ vn కూడా 1 by n square, లిమిట్ ఫార్మ్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ un by vn, లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ un by vn, ఈ n square క్యాన్సిల్, 1 వస్తుంది. ఫైనైట్ నెంబర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. బై కంపారిజన్ టెస్ట్ సిగ్మా un సిగ్మా vn కన్వర్జెస్ ఆర్ డైవర్జెస్ టుగెదర్, బట్ సిగ్మా vn అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం 30 చేసేంత ముందు, అందునే ఈ విధంగా చెప్తున్నాను నేను. ఇవన్నీ ఈజియెస్టే మీకు, ఈ కాస్త మీకు రేషియో టెస్ట్ కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి, మిగతాదంతా సేమే. బట్ సిగ్మా vn కూడా సిగ్మా 1 by n square కన్వర్జెస్ బై p సిరీస్ p ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ 1. సిగ్మా un ఆల్సో కన్వర్జెస్ ఫర్ ఏ కేసు చేసామని x కూడా 1 కేసు చేసాం, కంబైన్డ్గా రాయాలి. హెన్స్ ద గివెన్ సిరీస్ కన్వర్జెస్ ఫర్ x లెస్ దెన్ 1. కన్వర్జెస్ తప్పు రాస్తాను, సిగ్మా un కన్వర్జెస్ ఫర్ x కూడా ఇలా x లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, డైవర్జెస్ ఫర్ x గ్రేటర్ దెన్ 1, x గ్రేటర్ దెన్ 1. Examine the convergence of the series root 1 by 2x plus root over 2 by 3x square plus root over 3 by 4x cube plus so on infinity. What is your un? Root over 1 2 3 వస్తుంది కాబట్టి n by 2 3 4 కాబట్టి n plus 1, ఈ పక్కన x power of n. వాట్ ఈజ్ un plus 1? రూట్ ఓవర్ ఒకటి n బై n plus 1 పెట్టాలి కాబట్టి ఇది n plus 2 x power of n plus 1. సో రేషియో టెస్ట్, లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ un plus 1 by un, లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ un plus 1 బై అన్నప్పుడు రివర్స్లో వస్తుంది అది. ఈ x power of n ఇక్కడ x టైమ్స్ పోతుంది. కామన్ n we get this one root n cancel, we get this. n tends to infinity, 1 by infinity 0, 1 by infinity 0, 2 by infinity 0, we get x. By ratio test the series converges for x less than 1, diverges for x greater than 1, test fails for x is equal to 1. When x is equal to 1, un is equal to x by 1 పెడితే రూట్ ఓవర్ n by n plus 1. ఎంత టర్ము టెస్ట్, ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా, లిమిట్ ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాను. సో లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ un ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తే బై ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా సిగ్మా un డైవర్జెస్ ఫర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. హెన్స్ ద గివెన్ సిరీస్ కన్వర్జెస్ ఫర్ x less than 1, diverges for x greater than or equal to 1.
Problem 10. Test for convergence the series sigma n equal 2 to infinity x power of n by n into n minus 1 into n minus 2. So sigma form clearly un is equal to x power of n by n into n minus 1 into n minus 2. Un plus 1 is equal to, instead of n you write n plus 1, n plus 1, n plus 1 minus 1, n plus 1 minus 2. So this is x power of n plus 1 by n plus 1. This is n. This is n minus 1. Ratio test. Ratio test. So un already given, un plus 1. So ratio, applying ratio test, limit n tends to infinity, un plus 1 by un. Limit n tends to infinity, un plus 1. This is un plus 1. By un means reverse. This x power of n cancelling here, x times n into n minus 1 cancel here. So you common n here, 1 minus 2 by n. You common n here, 1 plus 1 by n. N cancel. We get x. By ratio test, the series converges for x less than 1, diverges for x greater than 1. Test fails for x is equal to 1. Okay. When x is equal to 1, what is un? Instead of x you write 1, we get this one. You common n here, you common n here, n into n cube. 1 minus 1 by n, 1 minus 2 by n. Consider vn is equal to limit form, compare and test. చూడండి రేషియో టెస్ట్, కంపారిజన్ టెస్ట్, పీ సిరీస్ 3 వచ్చాయి దీంట్లో. కన్సిడర్ విఎన్ ఈజ్ కూడా 1 by n క్యూబ్. లిమిట్ ఫామ్, లిమిట్ n tends to infinity un by vn. Limit n tends to infinity un by vn. n cube cancel. 1 by 1, 1. A finite number not equal to 0. By comparison test, sigma un, sigma vn converges or diverges together. But sigma vn is equal to sigma 1 by n cube. Converges by p series, p is equal to 3 greater than 1. Therefore sigma un also converges for x is equal to 1. వేరు సెంటెన్స్ రాయాలి, ఖాళీ లేక అక్కడ రాస్తాను. Hence the given series converges for x less than or equal to 1. ఈక్వల్ టు కూడా కన్వర్జెస్ వచ్చింది. డైవర్జెస్ ఫర్ x greater than 1.